Right, today Trinity 4. The Gospel of the day was Mark chapter 4, verses 35 to the end, which is Jesus in a boat during the storm on the lake. It's pretty well known, and Jesus is sleeping in the boat while a storm is happening on the lake, and the disciples wake him up, and he rebukes the storm. So that can be surprising for us to imagine a storm on the lake, but that's actually quite common, especially if the lake have some strong winds around. I've never been to the Holy Land, but I've been to Switzerland, and I know that on the Lake of Geneva, that's very common, that you can have a very strong storm, and all the ship are having a hard time at that moment. There's a mention of the cushion, which means that presumably there was an eyewitness of the action to have such a detail, but it also means that Jesus was just definitely considered as a VIP, because if there was a place in a boat with a cushion, that was the place where an important person will sit. Anyway, it's in the usual commentators about this, with the commentators about this gospel usually mention the fact that if we just stick to this action literally, that's fine. Jesus is making a miracle again, but how are we concerned today? What is the impact of us today? So most of the time, the commentators want to focus on the symbolics of this passage, this pericope, meaning that Jesus is there when there's the storm and tempest, and if we acknowledge that He's here, He is going to save us from the storm. But this morning I wanted to go deeper in this commentary. This is something that doesn't necessarily occurs to the eyes of people living in Britain, but there's something very cultural that is happening here, and I was quite used to it, because living in South France, there's a Mediterranean mindset, and what is now normal down in the south is that if something extraordinary is happening, people have a tendency to be quite excited, and to speak loudly, and to shout, and to go up and down. And if you're not doing the same, if you're very self-controlled, people think that you're not bothered, that you don't care. And this is something that was very happening quite regularly in my former work, where emergency was quite common, and all of my staff would be very excited when there was a situation like this, and I was always like, calm down, have a thought, and then we will find a solution. And Jesus is really doing the same, and this is very contra-cultural, because people weren't used to that at that time. And if you pay attention to most of the pericopes happening in the Gospels, you will realize that Jesus was infuriated only once. It was with the merchants of the temple, and he could be angry from time to time. But most of the time, his reaction was always to calm down, and got two ideas that are coming to my mind. The feeding of the thousands. His disciples come and say,
how are we going to do? How are we going to do? Because it's now the end of the day, and they are such a great number. How are we going to feed them? And Jesus said, make them sit, and let's have a look at what we have. And then there's the miracle. In some way, in a similar way with the adulteress that they bring to him. They're all very excited about this situation, this case, and what are you going to do? And Jesus just bows his head, draws something in the sand, and then he asks that the first one to cast the stone is the one who has never sinned. So what is the teaching for us today? Jesus is asking us to react indeed with our hearts, but not necessarily with our guts. We've got the brain, we've got to use it. We've got to calm down. And that's a very wise advice in our world that is in such a surrounding of violence and haste and quick decisions. Calm down. Have a thought. And each time, if we are in this situation, we as followers of Jesus Christ, we show that we are able to step back, calm down, have a second thought, pray, and then act. Then our action will be an action out of the heart, out of love. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui donc c'était le 4e dimanche après la Trinité et on avait l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35 à la fin, qui est assez connu. Donc c'est Jésus avec ses disciples sur le lac, et il y a une tempête alors que Jésus est en train de dormir, et ses disciples le réveillent en disant on va périr, qu'est-ce que tu fais? Et donc Jésus arrête la tempête. Donc ça peut être surprenant, une tempête sur le lac, mais en fait, moi personnellement je n'ai jamais été dans la Terre Sainte, mais j'ai été en Suisse, et sur les lacs, on peut, notamment le lac de Genève, on peut avoir des tempêtes absolument extraordinaires, dues simplement aux vents qui sont autour. Donc en fait ça n'a rien d'étonnant. La plupart des commentateurs sur cet évangile disent qu'il ne faudrait pas s'arrêter simplement à ce miracle, au fait de ce miracle, parce qu'à quoi nous sert-il? Bon, c'est très bien, on sait que Jésus est capable de commander aux éléments, mais qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Donc ces personnes souhaitent nous faire comprendre toute la symbolique qu'il y a derrière. Et notamment le fait que, au plus fort de la tempête autour de nous, si Jésus est présent dans nos vies, il est là pour nous sauver au milieu de cette tempête. Alors moi, je voudrais aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et une des choses qui me vient à l'esprit, c'est à quel point Jésus est contre-culturel là. Parce que, alors ça ne saute pas aux yeux des anglo-saxons, mais moi ça me parle, puisque j'ai toujours vécu dans le sud, dans la mentalité méditerranéenne, quand il y a une urgence qui arrive, les gens ont tendance à s'agiter, à parler fort, et celui qui reste absolument froid, on a l'impression qu'il n'en a cure. Et c'est un genre de situation qui m'est arrivé souvent dans mon travail, dans mon ancien travail, qui était sujet à des urgences. Et mes collaborateurs s'excitaient beaucoup, et à chaque fois je leur dis oh là là, calmez-vous, on prend le temps de la réflexion et une solution viendra. Et donc Jésus, si on fait attention,
très souvent, il se comporte de la sorte. Le seul passage où vraiment il est en furie et il envoie tout en l'air, c'est avec les marchands du temple. Ça lui arrive d'être en colère, mais la plupart du temps, il calme les choses. Alors, il y a des exemples qui sont vraiment typiques, c'est l'exemple de la multiplication des pains. Ses disciples viennent catastropher en disant c'est bientôt la nuit, il y a tous ces gens, qu'est-ce qu'on fait, on va pouvoir les nourrir. Et j'ai dit faites-les s'asseoir et nous verrons et distribuer ce que nous avons. Et le miracle se passe. Il y a un autre exemple qui est assez symptomatique, c'est quand on lui apporte la femme adultère. Alors, il y a une grande excitation autour de cela, qu'est-ce qu'il va décider et encore une fois, Jésus baisse la tête, il dessine sur le sol, et il relève la tête, et c'est là qu'il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc c'est cela la leçon que Jésus veut nous donner, et qui peut être applicable pour nous aujourd'hui, si nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Au milieu de ce monde qui est vraiment fait de violence, d'immédiateté, de réflexion à l'emporter, nous devons montrer qu'il faut prendre le temps, rester calme, se poser, réfléchir, prier. Et c'est à cette condition, enfin, que nos actions peuvent être vraiment des actions qui viennent, non pas avec les tripes, avec notre cerveau, mais aussi avec notre cœur. Et nous pouvons faire des actions par amour. Amen.